और इस वक्त आपको लिए चलते हैं इस्लामाबाद में, जहां प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समाअत बराह रास्त नशर की जा रही है। इंसाफ नहीं करते तो वहाँ सनसेट क्लॉज है, unless such time the president make the rules. So, as I see it, the word law is evergreen in 191, and secondly, it might entail other instruments, but what I'm concerned with right now is the Act of the Parliament is also there, and that is enough for me to go forward. Yes. So, are you going to answer my question? Because वो तो रह गया. According to you, I owe an answer to a lady. okay, according to you, once the rules have been framed, in exercise of constitutional jurisdiction that 191 confers, they are law. Number one. Number two, because of the language of 191, it is an exclusive power given to the Supreme Court to frame rules. Where does the Subject to the Supreme Court may make framed rules. Yes. So the Supreme Court frame rules. And subject to the law and the Constitution. What you're saying is, once this law has been made or framed by the Supreme Court, can a subsequent act of the Parliament trump it, or modify it, or render it redundant? My lord, there is no fetter, there is no restriction under 191 on Parliament's power to make any amendments, barring one, which is that it should not in any way undermine independence of वो judiciary. तो standard test वो लगेगा ना, standard test है, उसके अलावा there is nothing in the language of 191. अगर मैं आपकी बात समझ So पाया हूँ, if you invert the Your ladyship, my lord is not letting me answer equation, the question. So. if you invert the equation, the same thing can be done by the Parliament, the same thing can be done by the Supreme Court. Both can make the law as far as practice and procedure is concerned. So you say there is no fetter on the power of the Parliament to amend the rules that the Supreme Court makes. Yes. So if you invert the equation, then there is no fetter on the power of the Supreme Court to amend the law that the Parliament makes. But then it's subject to. Subject to what? Law. Subject to law. Law वही है ना, आप कह रहे हैं ये भी law है, वो भी law है. No. So then there is an interaction of two laws. The interaction, or conflict of two laws. there can't be interaction to two laws. In that broader sense, Constitution also is a positive law. We can't possibly say that the Parliament that makes the law that you're saying subsequent. Parliament is the lawgiver, my lord. Let's acknowledge it. Hold on. It stands on a higher pedestal. Parliament is the lawgiver. ये बताइए तो सेपरेशन के ऊपर जब बात करनी है, मैं वहां तक अगर पहुंचा तो यही बात करूंगा कि प्लानट अटॉर्नी जनरल ये बताइए, अगर ये आपका आर्गुमेंट मान लिया जाए तो ये बता दें कि 191 का मकसद क्या था? प्लानट अटॉर्नी जनरल ये बताइए, if under the obligation under the convention the Parliament makes a law that all jail appeals shall be fixed within 1 week from the day they are presented, will they not prevail over any of the rules made by the Supreme Court? Yes. And those rules will then be subject to this law. yes, that's right, my lord. And independence of judiciary is not And affected. independence of judiciary is not getting affected by this. Access of justice is being If your advanced. argument is accepted in toto, then what was the fun to insert this 191, Article 191 in the Constitution? I didn't get the question, my lord. My question is that what was the fun to insert 191 in the Constitution if it was not the intent of the legislator that the authority has been given to the Supreme Court to frame rules? Yes, the authority has been given, but with a preface, with something which it is subject to, which is the Constitution It and the law. doesn't mean anything. If it was exclusive within the domain of the legislator, then this 191, that is of no use. Wow, how so? I didn't. I still What is haven't the got purpose of making these rules? But, To give effect to the Constitution and law. and to have the court function, and of course, that's the purpose. And Because the Constitution and law is not so exhaustive. That's why rules are framed to give effect to the Act and the Constitution. May I answer the question first? Your Ladyship,
the term law as used in the Constitution, and as it has, you have noticed, it has been used at various instances. In addition to as an act of parliament, where term specifically act of parliament has been used, we will look at the provision, and from the provision we'll call out what that term then implies, in the sense that, as I've submitted, which source of law is it referring to, or which source of law does it capture, whether it is exclusively, and the context of that provision be termed as an act of the appropriate legislature, or would it also include how the courts have expounded that law, and that law is also applied insofar as that proceeding is concerned. But for the purposes of Article 191, my respectful submission is that an act of parliament as law cannot be excluded. I accept your argument that it cannot be excluded. The question is that if it can't be just an act of parliament, it has to be something more. So when you argue on the strength that just look at it as an act of parliament, because it's included, it's enough to proceed forward and say, yahan se competence dikhte. That's where I have difficulty, that when it's just an act of parliament, then there is a definite word used that by an act of parliament. Here the word is law, so it will clearly mean more than just an act of parliament. Why are you reading it to the exclusion of everything else? And Mr. Attorney General, I see it this way, that we are reading it as an exclusion to the other thing because the question is of competence. Yes. So I'm not concerned about the other instruments, I'm concerned about the main instrument, that's the act of the parliament. So, and we'd be concerned perhaps with the other instrument, if I may just complete, with the other instrument, if there is any conflict between this instrument and some other principle which the court may have laid down, and I'll address that. If I may have a clarification, if I understand you correctly, what you're saying is that the rule-making power conferred on the Supreme Court by Article 191 is law, but the source of law in respect of the word used over there, that's the source of that law is not the rule-making power. That law, the source of that law, according to you, is an act of parliament. So that's the distinction that you draw, but you recognize, you accept that the rule-making power conferred by the Constitution on the Supreme Court also creates law. The source of that law, the rules, is the Supreme Court, but the source of the law, the word as used in the preceding part, the source of that law cannot be the rule-making power. It is somewhere else, wherever that may be, but it is so. Is that, have I understood? Yes, that's right. My Lord, if I may now address the second part of it, the second question, which my Lord... Forgotten the second question. You've forgotten the second question. No, I have the convention bit. The convention bit, because some interesting question had arisen. That was question number 1. As according to me, question number 2 was relating to 56 rules. Yeah. 56 rules I have already. जी, वो इस सारी conversation के अंदर back and forth. Now you're back on the convention. 56 provision के तहत बने थे constitution. My Lord, 56 के rules ने बनाए, the president hereby make the following rules. Third schedule of 1956 constitution उस वक्त बने थे सर. हम नहीं, मगर इसमें लिखा हुआ है rule making powers with the approval of the president. जी, जो 1956 के rules हैं. Because उस वक्त, और ये जो 1980 के या 191 के तहत. जी, 191 के नीचे बने. उस वक्त 1956 के constitution में approval required थी president की. जो last rules बने हैं वो 80 में बने हैं ना हमारे. तो इसका मतलब ये है कि legislator has not performed its duty for 43 years. ये ड्यूटी नहीं परफॉर्म की, उन्होंने आपको कहा कि आप बनाते रहिए, ठीक बना रहे थे. अब उनको ख्याल आ गया. ठीक बने हुए थे तो उन्होंने कहा कि ठीक चलते रहे. अभी आके उन्होंने कहा कि कुछ थोड़ी सी इंटरवेंशन की जरूरत आ गई है. तो मिस्टर मैनेजर, अब आपका कहना ये कि जब तक सुप्रीम कोर्ट सही चल रही थी तो उन्होंने चलने दिया. मैंने तो फर्स्ट हियरिंग पे आपको कहा था कि अगर ये 70,000 पे पेंडेंसी चली गई तो शायद एक और लॉ की जरूरत पड़ जाए. अगर ये 20,000 पे आ जाए तो वो कहेंगे back off, people will not approve of it. हमने 5 साल बाद लोगों के पास जाना होता है, लोग हमें नहीं अप्रूव करेंगे. प्लीज आए ना, अपने बिल को जरा देखें. वो रिकॉर्ड लाए हैं आप, जो कितने लोग थे, कितनी देर इसकी बहस हुई, कितने लोगों ने. वो रिकॉर्ड पे आ गई नहीं है, वो वेबसाइट पे भी थी, वो मैंने वैसे प्रोवाइड कर दी थी. आप जब आप बात कर रहे हैं पार्लियामेंट की, तो पार्लियामेंट में एक बिल आया
بل کے ساتھ اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹس اور ریزنز انہوں نے دی ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں شارٹ کمنگس تھیں. لیٹ می بی پولائٹ. شارٹ کمنگس تھیں, ایکسرسائز آف ڈسکریشن, ایکسرسائز آف جورسڈکشن, جس کے بیس پہ آپ نے یہ لا انٹروڈیوس کیا. سو دیر از اے اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹس اینڈ ریزنز. ذرا وہ پڑھ لیں گے. My lord, bear with me. I'll read it for you. یہ ہے, whereas the exercise of original jurisdiction of the Supreme Court under Clause 3 of Article 184 of the Constitution has been a subject of discussion by various forums with respect to invoking suo motu power, constitution of benches, and the absence of right of appeal. And it goes on. Now come to Section 2 of the Act. یعنی آپ کا جو گریوینس تھا, چلیں ہم کہہ دیتے ہیں, لیٹس ٹیک اٹ, چلیں ٹھیک ہے, واز سو موٹو اینڈ 184(3) کہ اس میں اپیل نہیں تھی, جورسڈکشن ایکسرسائز ہو رہی تھی. اب آپ آئیں یہ 2 کو دیکھیں, پڑھیں ذرا آپ نے جو ایکٹ میں لائے ہیں, پڑھیں. Every cause, appeal or matter before the Supreme Court. یہاں پہ رک جائیں. Why the overkill? Why? دیکھیں آپ کا جو کنسرن تھا پارلیمنٹ کے پاس, چلیں ہم یہ بھی گرانٹ کر لیتے ہیں پارلیمنٹ کے پاس پاور ہے, چیکس اینڈ بیلنسز ہیں, ہم غلط کر رہے ہیں, آپ ٹھیک کر لیں, تو آپ وہ چیز ٹھیک کریں جس کا آپ کو گریوینس تھا. آپ نے تو پورے سسٹم کو آپ نے ٹچ کیا. Why did you, if you look at it, دیکھیں چیزوں کو ایک دم سے ساری کی ساری چیزوں کو اوپر نیچے کرنا پالیسی وائز بھی گورنمنٹ کے لیے, پارلیمنٹ کے لیے, ان کا دیکھیں ان کے پاس پاور ہے, لیکن اس پاور کو آپ کیسے ایکسرسائز کرتے ہیں وہ بھی آپ نے دیکھنا ہوتا ہے نا. ایک پوری انسٹیٹیوشن ہے, اٹس فل سپریم کورٹ, اٹس این اسٹیبلشمنٹ, اٹس اے ٹائٹینک. یو کانٹ جسٹ ٹرن اٹ اراؤنڈ کہ اس طرح آپ ٹرن کریں. آپ سٹارٹ کریں, ایک چھوٹی چیز دیں, بولیں چلیں 184(3) کو, اور دوسرا ہے 186 جس میں اپیل نہیں ہے, ریفرنس آ جاتا ہے. آپ اس پہ سٹارٹ کریں, دیکھیں ہم کیسے, ہم نئی چیز ہوئے گی, سلولی اینڈ گریجولی ہم کریں گے. اگر ٹھیک نہیں چل رہی پھر آپ اوروں کے لیے شاید ہم خود ان چیزوں میں آ جائیں. آپ دیکھیں آپ نے تو ایون این ایپلیکیشن, کوئی مسلینیس ایپلیکیشن بھی آیا, اس کے لیے بھی آپ نے 3 لوگوں کو وہاں کر دیا. تو تھوڑی یہ پارلیمنٹ کو بھی دیکھنا چاہیے, اگر غلطیاں یہاں پہ بھی ہیں تو ادھر بھی دیکھنا چاہیے کہ جب آپ چیز کر رہے ہیں تو آپ کس ایکسٹینٹ تک جاتے ہیں. ٹھیک. Now please carry on with your arguments. My lord's observation. ایجے صاحب اگر آپ اس کو اس طرح نظر میں دیکھیں کہ رولز آر سبجیکٹ ٹو دی کانسٹیٹیوشن اینڈ لا. جب 80 کے رولز بنے لا نہیں تھا, اور جب کانسٹیٹیوشن میں کہیں یہ نہیں بتایا کہ who will constitute the benches. تو یہ کیا ضرورت محسوس ہوئی کہ اب آپ کو یاد آیا کہ کانسٹیٹیوشن میکنگ باڈی ہونی چاہیے, بینچز کی کانسٹیٹیوشن کی کوئی باڈی ہونی چاہیے, چونکہ نہ تو کانسٹیٹیوشن میں تھا نہ اس سے پہلے کوئی لا تھا. رول میں تو ہم نے دے دیے, لیکن رول مسٹ بی سبجیکٹ ٹو دی کانسٹیٹیوشن اینڈ لا. کیا وہ جو رولز میں بتایا گیا کہ چیف جسٹس کانسٹیٹیوٹ کریں گے, ایسی کوئی پروویژن کانسٹیٹیوشن میں ہے گیونگ پاور ٹو دی چیف جسٹس اور ٹو دی سپریم کورٹ کہ وہ بینچز بنانے کا اختیار کسی ایک شخص یا فرد واحد کو دے؟ Nothing on this matter in the constitution. آپ کہتے ہیں کہ یہ لا جب آیا, now subject to this law benches اس طرح constitute ہوں. The constitution does not obviously deal with the subject matter, at least to the extent of sections 2, 3 and 4. Obviously the constitution does not provide any procedure in that sense. So my lord, I'd just move on to now the question of whether the conventions, because there was a question that because of the convention, because the long-standing history behind the Chief Justice being masters of roster in the Indian subcontinent starting 1861 and so on, therefore it has the same status as that of constitutional provision as held in Malik Asad's case, and therefore this act was ultra vires. This is a submission which was made, and my Lord Justice Muneeb Akhtar also had Can I just ask a question out of curiosity? آپ ٹی وی اسکرین پہ براہ راست ملاحظہ کر رہے ہیں اسلام آباد سے, جہاں سپریم کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس کی سماعت براہ راست ہو رہی ہے.